Buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana. Tenemos el enorme gusto de comenzar la transmisión del POY Latam 2021, nuestros primeros 10 años de vida. Ha sido un año distinto, el año 2020 es un año que recordaremos siempre y creo que es un año que nos ha enseñado que tenemos que dar importancia a lo importante. Las personas que queremos, la salud. Hemos simplificado nuestra vida, pero sobre todo creo que hemos aprendido a sobrevivir y a florecer en circunstancias especialmente difíciles. Para los fotógrafos, para los fotoperiodistas, para los creadores, ha sido una época especialmente dura, bueno, para todos, pero en nuestra profesión hemos sufrido los embates de esta pandemia. Y claro, eso lo vamos a ver en las imágenes que han sido presentadas a concurso este año. Quiero comenzar agradeciendo a los auspiciantes. Sin ellos, el POY Latam no podría existir y no tendría este carácter gratuito que tiene para todos. Comienzo mencionando al POY Internacional con su director Lyndon Steele, que ha sido clave para mantener el POY Latam durante todos estos años. Ellos han sido nuestro concurso madre, pero también nos han acompañado desde el principio y creo que nos hemos enriquecido mutuamente. Este año tuvimos a Janssen, que es parte del grupo farmacéutico Johnson Johnson, como nuestro principal auspiciante. Y ha sido realmente un honor y un lujo trabajar con ellos. Y quiero agradecer también al estupendo equipo de Edelman que trabajó junto a Janssen en este proyecto, en este sueño. La Sociedad Interamericana de Prensa, o SIP, que reúne a los principales medios de comunicación, fue uno de América Latina, de Iberoamérica, fue también uno de nuestros principales auspiciantes. La Universidad de Miami, la Escuela de Comunicación de la Universidad de Miami, nos acompaña en todos estos proyectos. Fotógrafas latinoamericanas, que ha sido fundamental precisamente para traer a nuestra mente, a nuestra conciencia, la importancia de tener siempre presente el tema de género. Ambulante, de México, que es uno de los festivales más importantes de cine documental, nos ha acompañado como auspiciante este año. Tenemos también a Encuentros del Otro Cine, EDOC, que es el principal festival de cine documental del Ecuador, y a Solipsis Art, que nos está acompañando con todo el tema de redes sociales de este año. Quiero mencionar algunas personas que han sido esenciales en el proyecto. Primero, a mi querido amigo y socio en tantas aventuras, Luke Langton, que es codirector del POY Latam. La mitad del pelo blanco que tenemos se debe a todos los sueños y emprendimientos que hemos hecho juntos. Hemos disfrutado de muchísimas cosas, pero sobre todo hemos tenido la oportunidad de soñar y de apostarle a la fotografía y a los creadores visuales latinoamericanos e iberoamericanos. Kim Greenfeather, que está a cargo ahora de toda la sección de cine. Hemos visto un crecimiento exponencial en la parte de cine del POY Latam en este año. Recibimos más de 900 películas de 600 creadores visuales. Tenemos a nuestro querido amigo Oscar Durán, que es el director técnico, que está detrás de cámaras, que es quien maneja toda la parte técnica del concurso. Tenemos a Sarah Better, que está junto a nosotros desde el principio de la revista y nos ha acompañado con una cantidad impresionante de trabajo, nos ha apoyado en todo este sueño. Olivia Kirk, que está en Nueva York, que va a estar con su cámara apagada parte del tiempo, que va a contar los votos y que ha sido clave también para el desarrollo de la revista POY Latam. Milene Broche, que estuvo algunos meses manejando nuestras redes sociales. Manuel Ortiz, que es un gran sociólogo de la UNAM, que está en California en este momento y que nos ayuda con las entrevistas. Catalina Arango, de Edelman, y todo el equipo de ella, Valeria Donado, Karen Cárdenas, de Janssen, Karina Larrea, que es nuestra diseñadora, este año ha estado trabajando desde el primer día, habrán visto un cambio importante en nuestra imagen. Ricardo y Javier Verdesoto en pauta, Tiago Santana, que nos ayudó en promoción en el Brasil, Gina Higuera y Carla Martínez de Solipsis Art, que van a estar al pie del cañón estos días con el tema de Twitter, Facebook e Instagram.
Nicole Mejía y Brian Pacheco de Perseo, que manejan todo el tema de SEO. Y por supuesto, quiero agradecer a nuestras juezas y a nuestro juez. Magdalena Herrera, a quien ustedes conocen, la tuvimos de juez hace algunos años, es la directora de fotografía de Geo Francia. Gisela Bolá, de el colectivo SUB, que es una de las grandes pensadoras en fotografía. Kael Almeida, a cargo de National Geographic Latinoamérica, que está en México y que realmente es una persona que cree en la fotografía. Mallory Benedict, que ha estado involucrada en 1000 proyectos en América Latina y en beneficio de las mujeres fotógrafas y que es editora de National Geographic. Carla Gachet, que es una de las grandes fotógrafos que tiene América Latina y además una estupenda editora, gestora cultural. Y Daniel Rodríguez, que es uno de nuestros ganadores y un fotógrafo reconocidísimo que trabaja con el New York Times y con muchísimos otros medios importantes del mundo. Una cosa que se ve claramente es que hay un desbalance de género, eso ya lo hemos visto en el pasado. Este año recibimos 70% de trabajos de hombres y el resto de trabajo de mujeres y de personas que no se han identificado. Realmente el problema es la participación, porque como ustedes verán, en este año tenemos un jurado que es mayoritariamente femenino. Yo creo que eso era importante porque en el pasado, nosotros no, en el POY Latam siempre hemos sido muy cuidadosos en ese sentido, pero hay concursos en los que la mayoría son hombres y hay una jueza mujer. Aquí es justo lo contrario. Pero eso no es suficiente para cambiar los resultados de un concurso como el POY Latam, porque si la participación femenina es mucho inferior, los ganadores, la cantidad de ganadoras mujeres también va a ser inferior. Entonces necesitamos aumentar la participación. Las fotógrafas de América Latina nos encantaría que participen porque tienen un trabajo fantástico y tal vez no lo conocemos. Bueno, para terminar, simplemente quiero agradecer a todos los que nos acompañan y explicar muy rápidamente cuál es el procedimiento que hemos seguido. Este año, como ustedes entenderán, no nos pudimos reunir en el mismo sitio y no podemos hacer la transmisión de todo, los tiempos van a ser distintos. El procedimiento que hemos seguido para escoger los ensayos y las imágenes individuales es el siguiente. Cada uno de los jueces recibió acceso a nuestra cuenta de Picter y pudo votar. Tuvieron una semana para hacerlo. Las fotos y los ensayos que recibieron más de 2 votos van a pasar a la siguiente ronda. Sin embargo, lo que vamos a hacer el día de hoy y los días subsiguientes es mirar rápidamente las fotos que no fueron votadas, que no fueron seleccionadas, para que los jueces tengan una última oportunidad de rescatar algo que ellos quisieran rescatar. Vamos a pasar rápidamente esas fotos que no fueron seleccionadas por la sencilla razón de que los jueces ya las vieron. Entonces ya las conocen, no necesitamos que sea mucho tiempo. El criterio que los jueces utilizan para escoger los mejores trabajos, evidentemente es un criterio muy personal. Los jueces son autónomos. La característica fundamental del POY Latam es precisamente la transparencia y el hecho de que los jueces tienen independencia absoluta en cuanto a sus decisiones. Una cosa que nosotros hemos visto los últimos años es que los nuevos fotoperiodistas se mueven libremente entre el arte y el periodismo. Alguien mencionó un vestigio de las primeras reglas en las que se dice que solamente el fotoperiodismo tradicional, en el que no hay ningún tipo de manipulación, hace honra a la fotografía y al fotoperiodismo. Creo que ese es un concepto que no tiene sentido ahora. Hay fotógrafos que tienen una visión más subjetiva, otros que tienen una visión más tradicional respecto a qué debe ser una fotografía, y creo que el POY Latam ha demostrado que hay espacio para todos. Lo que va a ser interesante en estos días
son precisamente las conversaciones que los jueces van a tener. Ustedes van a poder ser testigos directos de cómo piensan los jueces y sobre todo por qué toman una decisión y no otra. Hay una cosa que es muy importante. Sí, este es un concurso, pero nosotros no pensamos que un trabajo escogido como ganador es mejor que los otros. Eso no es así. Es un criterio subjetivo de los jueces, es una oportunidad para pensar, soñar, discutir, imaginar, reflexionar sobre lo que significa contar buenas historias. Pero no significa que el trabajo ganador sea necesariamente superior a los otros trabajos. Es simplemente una decisión subjetiva. Y hay trabajos maravillosos que no van a ser seleccionados en esta semana. Y está bien, eso no significa nada. Los fotógrafos tienen que seguir trabajando y creyendo en su trabajo. Vamos a disfrutar estos días, ojalá, entre todos los que estamos. Como pueden ver, estamos repartidos por el mundo. Giselle está en Buenos Aires, Gael Almeida está en Oaxaca, Magdalena está en París, Daniel Rodríguez está en Porto, en Portugal, Marjorie está en Arizona, Carla Gacheta está en Los Ángeles, Olivia, que va a contar los votos y acompañando la parte técnica, está en Nueva York, y Oscar, que no podemos ver, y algunas otras personas que no podemos ver, están en distintos repartidos por América Latina. Así que quiero pasarle la palabra a mi querido amigo, codirector del POY Latam, Luke Langton. Solamente una mención. Vamos a tratar de que todas las discusiones sean en español o en portugués en el caso de Daniel, pero en ocasiones Luke y Mallory hablarán en inglés y no vamos a traducir eso porque sería mucho más lento el trabajo, pero vamos a tratar de que la conversación en estos días sea en español y en portugués. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos en este POY Latam por los primeros 10 años. Es un momento especial, distinto para todos. Y bueno, querido Luke, comencemos. Pablo, Te cedo la palabra. thanks for the terrific introduction and explanation of the judging process. We will, as Pablo said, we are going to begin with looking at those photographs that did not receive at least 2 votes in the preliminary rounds. And the first category that we're going to take a look at is vida cotidiana. So let's get started. Oscar, Pablo, who is putting up the screen? I'm putting up the screen. Just one second. So judges, we're going to look at these as thumbnails. I'd like you to take, a good look, but not too leisurely a look at each of them. And if you see any one that you think should be brought back and included in the final rounds, please let me know now. We won't go back to them again. So let me know now, and we will, at this point, it will only take one of you to bring it back into the contest. Is everyone able to see these sufficiently? Okay. Give me just a little indication when you've seen it for long enough, and we'll move to the next page. Solamente quiero explicar lo que estamos haciendo. Los jueces están mirando las fotos que no recibieron 2 votos. Y si es que cualquiera de los jueces decide llamar una foto, lo puede hacer. Okay, yeah, and actually, Danielle, that's a nice little way for me to see it visually. If you just give a little thumbs up if you're ready to go on. Okay, let's move to the next group. And if you want to see anything larger, just let me know and we'll pull it up. Okay? Okay.
Okay. All right. Let's move to the next. Okay. Okay. All right. Okay. 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 All right. Okay. All right. Okay. 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 All right. Next page. Okay. Okay. All right. Next page.
Okay. Okay. All right. And that's it. Okay. So we didn't bring any back. And let's then, there are in this category, and these are individuals, and there we have 138 that you have brought over to the final live stream rounds by giving at least 2 votes to each of these photographs that we're going to see. There are 6 of you this morning, and so since they've already received 2 votes, we know that this round it's going to take 3 votes to allow it to go to the next round. All right, so it's going to take 3 votes. One thing that we always do with POY Latam is if one judge in this round feels that the image should go to the next round, even though it hasn't received 3 votes, any one of you can have it pass to the next round. All you have to do is speak up and say, would you please keep that one? And we'll move it into the next round, even though it didn't receive 3 votes. Okay? And for all of you who are watching the contest as it unfolds today, because of the way in which we're doing this, you will see the votes either positive or negative, because each judge will hold up a card that they have designed and produced on their own. One card to move it forward, they'll hold up a green. If they are not wanting to move it forward, they'll hold up a card that is red. So if there are no questions, and let me ask you, judges, do you have any questions before we go forward? Okay, you've all seen these photographs before, so you should be at least slightly familiar with it. We will enlarge them as we go. You'll vote. We won't move on to the next one until all the votes are in. Please let me know if we're going too fast or too slow, but here we go. Okay, so in. Next one. No. Sí. No. Sí. 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 No. 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 Sí.
no, no, sí, no, 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 sí, no, no, sí, no, 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 sí, sí, no, no, sí, no, 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 sí, 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 no, no, sí, sí. Un minuto, por favor. Gracias. A ver, ¿Cómo? el voto para esta foto, por favor. Sí, no, no,
no, no, sí, no, 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 sí, sí, no, sí, no, 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 sí, no, 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 sí, 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 no, sí, no, 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 sí, no, sí, sí,
no, sí, sí, no, sí, no, 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 sí, no, 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 sí, sí, no, 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 sí, sí, no, sí, sí, no, sí, no, 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 sí, sí, no, sí, no, sí,
sí, no, 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 sí, no, Okay, so while they tabulate how many were actually kept in this round, why don't we take a quick break? We'll come back and we'll go to the next round. One thing I'd like to say to you, we went all the way through that round without stopping at all, and you know it wasn't that that large of a round. But when we get to some of these, especially the series, they will take quite a while. So if at any point any of you need to take a break, just let me know and we'll shut down for a few minutes. And again, just a reminder that if you see anything as we go along, even if it's voted out, if you feel strongly about that photograph, just say, please keep that one, and we'll pull it out and take it to the next round. Okay? So let's take 5-10 minutes. We'll come back and we'll start the next round of voting. Okay? Thanks.
Everyone on? Can everyone hear? Unmute your mics if you would, just for 1 sec. Okay. Hola. Hola. Welcome back. Hope you enjoyed a few minutes. There were quite a few questions that you had and comments that you had on WhatsApp. Is there anything that needs to be clarified for you at this moment? Lou, there is an echo still in your... Thanks. I think I probably still had WhatsApp on here. It's better now, I think. Is that okay now? Yeah, No. perfect. No, it's still, I can still hear. Oh, yeah, true. So let me get out of here. Okay, if it's, someone else must have it on because I actually turned my telephone off. Does anyone have telephone on? No. Everyone has your phones plugged in? Oh, my phone is off. So, okay. Still getting it. Pablo, any ideas why we're getting this feedback? Vamos probando uno por uno, por favor. ¿Pueden poner todos en mute? Magdalena, ¿puedes poner en mute, por favor? Luke, ¿puedes probar el tuyo? Hazte un mute. Quita. Habla un poquito. How about now? Parece que está bien. It's all good? Sí. Okay. Ponte en silencio y Gisela. So did anyone have any further questions before we move on? Okay. Pablo, can you tell us how many were kept to the next round? Oscar has that information. Oscar, tienes información. Pablo? Oscar, tienes información. Olivia? Hay 48 imágenes que fueron salvadas o que fueron a la Can all the próxima judges ronda. hear me? So I'm not sure where they went. Should I Pablo? Estoy aquí. ¿Quién tiene ese gato o perro? Bueno, ¿podemos ver las fotos? Loop. Son 48 imágenes. Continuamos, Loop. Yeah, hang on a minute, Pablo. I have an issue. I'm not hearing. Todos están en mute, por eso, en silencio, por eso tal vez no los puedes escuchar. Mil disculpas por los problemas técnicos, siempre hay pequeñas dificultades cuando se hace algo por primera vez. People can still hear me. Yes? Sí.
¿Puedes escucharlo? Pablo, say something again. ¿Me puedes escuchar? Yeah, it's having an issue. ¿Por qué no te desconectas y te vuelves a conectar? I'm going to go off for 1 second and try to read. Qué pena porque nosotros lo escuchábamos bien, ¿verdad? Sí, Es el que no nos escuchaba a nosotros, a nosotras. exacto. ¿Todos escuchan bien? Sí. Sí, Mil disculpas a los que nos están mirando. Siempre hay pequeños problemas técnicos. Podemos... ¿Ahí nos escuchas? Yeah, I hear you now. Okay. Listo, entonces continuemos, por favor. Okay, let's go. So, Pablo, I would just ask, do you know how many we kept for the second? 48. Okay. So let's, I think the best thing to do is they have all received 3 votes. We're not going to get fewer votes. So since we still have a good number of these left, let's move the bar up to 4 votes to keep it to the next round. But again, I'll just let you know if something doesn't receive the 4 votes, you really want to keep it in, speak up, and we will move that to the next round. Okay? Luke, ¿no íbamos a revisar rápidamente las que quedaron fuera ahora? ¿O Yeah, we can do that. It won't take much time. Let's just quickly go through what was just eliminated. And if you want to bring anything back, bring it back. Last chance. si desean traer alguna cosa de lo que no fue... Okay. Yo quiero traer una foto de vuelta, por favor. Can you bring that one back? Ah, la del cementerio que se ve desde arriba es... Pablo, can you see which one? Sí, pero yo no selecciono, Luke. Es Olivia la que selecciona. Olivia? This one? No, No, es la del cementerio. Estaba en la primera pantalla o en la segunda pantalla. ya te pasaste otra vez, más abajito. The Sí, second. más abajo. Ahí, right Es there. la Okay. de abajo a la derecha. Esa. Ujú. Bring that one back into those that we are going to take a look at, please. Okay. Thank you. Sigamos mirando. Okay, let's move to the next 3 once you have that in. Okay. Next.
Next one, please. And the next. That's it. Okay. So we brought one back. And let's, unless there are any questions, let's go ahead and bring them up one at a time. And this round, it will take 4 in votes, 4 green cards to take it to the next round. Vamos a necesitar 4 votos afirmativos. ¿Podemos esperar un segundo? Oscar está... Okay, and vote, please. Sí, sí, sí. Okay, this is in. The next one, please. ¿Estás escuchando? Sí, pero me dio todo tarde, entonces. Ven a escuchar acá. Ya tenemos... No, Puedes conectar audífonos acá. Next one, please. Espérate un momentito. No, tranquilo, escucha acá. ¿Le puedo cambiar el No. formato? Pablo, yeah, we hear you. No, no hay problema. Creo que sí. sí, no, no, sí, no, 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 sí, sí, no, no, sí, no, sí, no, 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 sí, no, 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 sí,
No. 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 Sí. No. No. Sí. Sí. No. 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 Sí. No. 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 Sí. No. No. Okay. Can, Olivia, can we, or Pablo, whoever is arranging these, can we relatively quickly bring back those that were taken out so we can, again, just very quickly go through, see if there are any that any judge wants to bring back into it? So these are all the outs from this round? Just this round's out. Lupe está pidiendo que se vea todas las fotos que no fueron seleccionadas. From just this round, Pablo. Solamente de esta ronda. We don't want to see all of them. Ahí vas. Okay. Lo que puedo hacer es mostrarte todo y vas a ver acá las fotos que han recibido un voto, están marcadas. Deseleccionarlas, moverlas, me va a tomar un par de minutos, 4 minutos. So, okay. Las que no tienen la marca no han sido escogidas.
Entonces pueden But- mirarlas rápidamente. Creo que es mejor así. Yeah. Más rápido, sí. Okay, so let's go through. Next 3 rows, please. Okay. Momento, ¿podemos regresar a otra Can pantalla? you go back? Yeah, right there. Those 3. Sí, el tercero de la derecha, en el segunda línea, So en la iglesia. the next one, Sí, right there. eso, Mhm. sí. Okay. Can you bring that back, please? And once that's back, I think we've seen them all. So as soon as you're ready to bring up those that were kept. Now, this is all of them. We have 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. I think we have a small enough number at this point that we can get caption information for all of them. Do you feel that we're at, this is for the judges, do you feel that we're at the point where that would really be helpful? Sí. I'm seeing, okay. So let's do that. Let's go through them one at a time. We'll get the caption information. Don't vote for this time through. And then we'll come back and vote on each of those, okay? So do we have someone that could read the caption for each? I can read. Thank you. This is the first one. Las trabajadoras de la residencia San Carlos de Cedranova celebran el cumpleaños de Elena Pérez, de 98 años, 2 semanas después de haber superado el coronavirus. En esta residencia fallecieron 9 residentes y más de 40 dieron positivo por COVID-19. Entre los cuidados a las personas mayores, el acompañamiento fue uno de los más importantes en un momento en que los residentes no pudieron recibir la visita de sus familiares. Las Okay. personas... Sufficiente, or is that all right for everyone? Can we move to the next? Do you have the, okay. So let's go to the next one. Proveniente de ciudad venezolana de San Félix. Esto es en portugués y no hablo portugués. Eu posso ler. Entonces- Posso ler? Ahí lo ves. Adelante, Ya. lee tú, Daniel. Posso? Sí, por favor, Daniel, lee Proveniente tú. Proveniente da cidade venezuelana de São Félix, 2 mulheres cruzam a fronteira com o Brasil. Uma delas, em seu 5º mês de gravidez, leva o seu filho de 2 anos no ombro. Com fome e sede, as mulheres caminham pela BR-174, uma caminhada de 215 km até a cidade da Boa Vista, capital da Roraima. Danielle, can you give them, the other judges, a feel for what that is in Spanish? São migrantes que estão a cruzar a fronteira com o Brasil e fazem cerca de 215 km até a cidade da Boa Vista. Ela está grávida a senhora da direita está grávida de 5 meses e leva o seu outro filho ao colo, que tem 2 anos. Judges, do you need any other, are you okay with the information you have here? Oscar, yo pienso que es mejor mantener esta vista porque las fotografías se ven en el mismo tamaño y podemos también leer el pie de foto. No pongamos el play, por favor. Okay, so let's move to the next. Olivia? Venezuelan immigrants Santiago González, Víctor Castillo, José Romero, Manuel Cortina, and Jonah Valera walk at night on the road from Pamplona to La Laguna, Colombia.
They have been walking for 2 days with little rest or shelter, without money for airfare, bus tickets, or even a passport. Thousands of Venezuelans, including families with babies, are on foot, walking to find what they hope will be better lives in Ecuador, Peru, Chile, Brazil, and Argentina. A humanitarian... Is that all right for everyone? You have the idea? Okay, the next one, please. Mom leans against the window to watch the sunset. She has lived in this house for almost 15 years, and I have lived far from her for 15 years. My mom is passionate about photography, and she always sends me photos of the sunsets that she sees from that window. This quarantine brought me closer to her again, and I was finally able to see them together. Next, please. 3 siblings from the Chorti Mayan ethnic group reading at home in the village of El Sauce in the Guatemalan Dry Corridor. Despite being one of the most affected areas in the exclusion in education, indigenous children are eager to learn. Israel, the father of this family and one of the local leaders, knows that education is the most powerful weapon which they can use to improve their situation. Next, please. My wife reacts in fatigue next to my bored children as social restrictions continue due to the COVID-19 coronavirus pandemic. Next. Volunteers from the parish of Santa Ana work every afternoon in the reception and preparation of food from different collaborating entities. During confinement due to the COVID-19 pandemic, more than 250 breakfast, lunch, and dinner packs were served daily. Before the month of March, Santa Ana offered food every day for about 150 people. With the coronavirus pandemic, the parish serves lunch and dinner to more than 250 people. This is evidence of the social emergency behind the health crisis we are experiencing in Barcelona, Spain. Next, please. Niños juegan y se bañan en una alcantarilla de agua insalubre en una autopista el 11 de noviembre del 2020 en Caracas, Venezuela. Aproximadamente desde hace 5 años, los venezolanos padecen de falta de agua. Los ciudadanos responsabilizan a los gobernantes de la precariedad del servicio, mientras que las autoridades acusan a ataques terroristas de sabotear el servicio. La gran mayoría de los venezolanos no tienen servicio de agua potable en sus casas. Paradójicamente, esto ocurre en el Okay. The next one, please. A las 4:12 de la madrugada del 30 de diciembre, con 38 votos a favor y 29 en contra, el Senado dio la media sanción que faltaba al proyecto de legislación del aborto en Argentina, saldando así a una deuda histórica de la democracia y con el movimiento de mujeres que esperaron la definición del resultado en la puerta del Congreso. Así otra vez la historia argentina se escribió en la calle con los pies y los cuerpos. Okay, the next one, please. Un trabajador con un traje de protección desinfecta la nave central de la Catedral de Sal en Zipaquirá, Colombia, el miércoles 8 de abril de 2020. Next. Yotenago, Guatemala, foto tomada el 5 de mayo de 2020. Viviana González, 38 años, y su hijo Ismael Estuardo, 10 años, estudian en su dormitorio. Ismael es parte del proyecto educativo Los Patojos. Se mantienen en casa estudiando con materiales que les da el proyecto en el municipio de Jocotenango, Zacatepeques. También reciben ayuda alimentaria por la crisis económica que ha afectado a su familia. Okay. El proyecto... We can go to the next. Aposentada Alcira Campinelle celebras... esto está en portugués, perdón, Daniel, si puedes. A aposentada Alzira Campanile celebra o seu centenário numa casa de repouso, zona norte de São Paulo, com saúde mental debilitada e necessitando de cuidados constantes. Alzira passou o ano de 2020 quase sem visita de familiares e sem conhecimento e compreensão da pandemia que atingia o lado fora do asilo.
A instituição abre uma exceção para a visita de parentes por um breve período para comemorar o seu 100º aniversário. Danielle, could you translate that into English, perhaps? This is Alzira. She's living in a healthcare house, and she cannot realize what is happening outside of the house, the pandemic. But they open an exception to the families to visit her in the 100th birthday. Thank you. The next one, please. Olivia? Olivia? Hello? Do we have a caption for this? Residents of the Copan building, the most traditional building in Sao Paulo, built by architect Oscar Niemeyer, banned pots against Brazilian President Jair Bolsonaro. ¿Me escuchan ahora? I'm reading, Olivia. The next Ya, one. bien. Many people are all ready to self-quarantine because of the coronavirus. Schools, Okay. shopping centers. I think we can go to the next. Kids from Dembe indigenous tribe who are facing a conflict with illegal loggers on their land play at Gurupi River in Tecoja indigenous village near Paragominas, Para State, Brazil, September 10th, 2019. Next. Esta fotografía fue tomada el 10 de agosto de 2020. Afuera, la pandemia por COVID-19 ya es noticia en todo el mundo. Adentro, en cada hogar, se atraviesa de maneras muy distintas. Jorge, 40, juega con su hijita Ángeles, de 8 años, en la pequeña casa que alquilan en el conurbano bonaerense de Argentina. Ellos siempre están inventando juegos corporales que involucran actividades de cooperación y asistencia mutua. Por esa razón, ambos tienen una gran conexión y la niña desde muy pequeña desarrolló un profundo sentido y respeto por las diferencias. Okay. And the next. Okay. So there are 15 there. Before we go back and vote, let me ask you this, because there are 6 of you voting. If we go to a 5 level, that well, let's try it. We can go to 5 votes to keep it in. We'll see how many we get. If we have too few, then we can take a look at them again. Let's just see how it works out. So can we go back to that first one? If you have any questions, judges, along the way, please ask them now. And if there are no questions, go ahead and vote. It'll take 5 to take this to the next round. Sí. No. No. Sí. No. 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 Sí. No. No. No.
No. No. Sí. Okay, so if you can, again, pull those out that were voted in, there are 4 right now, but let's go back to those that were just voted out. If you'll remove those that are in. There were a couple in here that received 4 votes, and so I'd like you to, can you pull out I think we have 4 to be removed from here. Well, okay, you can just look at the marks on them. Those 4 that are marked were kept in. Take a look at those that were voted out in this round, and if you feel strongly that it should be included along with the 5 of you selected, just let us know and we'll put it back in. Please, can we bring back the one with the... podemos poner de nuevo la de... Está en la segunda... Es la primera del segundo... Okay, the very... That one? Esa. Correct? Okay, bring that back, please. Are there any others in here? Sí, también el voto de la protesta. Sí. Sí, y también quiero traer la segunda de la primera fila, las mujeres venezolanas que cruzan la frontera, esa. E eu a primeira da última fila. Sim. Okay. Everybody good? All right. So now we have kept, or you have kept, 8. And that's a nice number, I think, for the final round. And this is where the conversations are going to take place to see. This is a good time to remind everyone, we always want to get a first, a second, and a third for sure. Beyond that, you have, as the jury, the option to select some what we call awards, or beyond the first, second, and third. There is no ranking beyond the third place, but we can include awards to others, special mentions to others. So at this point, how about if we go through those that you've kept for this final round, one at a time, larger, and maybe have some conversation about each one, what you think works really well, what you think doesn't work as well, and we can get an idea of where you all stand at that point in terms of your favorites. Okay, so let's pull up the first image. Who'd like to talk about this? En español, por favor. Bueno, yo puedo hablar, puedo empezar. Esta me parece decir lo esencial de lo que pasó este año con el COVID. Se ve la relación muy especial de la gente que cuida esa gente mayor para que no se sientan tan sola. Además, la composición de la foto es bastante interesante porque ella está como encuadrada dentro de ese grupo de personas. Bueno, me parece una foto muy fuerte. Okay. Además, también siento que el protagonista de la foto es una de la parte de la población más vulnerable. No, sin duda hay otra población vulnerable, pero los adultos mayores representan uno de los grupos más vulnerables de todo lo que ha sido la pandemia. Y a mí también una de las cosas que me gusta es cómo todos los que están cheering her up, como animándola, todos están con los trajes, ¿no? También muy
te pone en una situación muy particular de lo que es la pandemia, todos cubiertos, el cubrebocas, y solo la chica que le está acercando que no veo ahorita nada, pero es como el pastelito, es la que tiene el cubrebocas abajo, y ella no, ella es la única que no tiene este traje como espacial de protección y todo. Entonces, y lo mismo que Magdalena, me gusta mucho cómo es, digo, todo, pero cómo sin estar centrada es el centro, ¿no? Eso me pareció también como que le da mucho poder. Não está centrado, mas o olhar vai diretamente para a senhora. No puedes no verla, o olhar ¿no? vai direto para ela, não é? Y el gesto de ella es hermoso. Okay. Muy conmovedor. Let's move to the next one. And this was brought back. Who was it that brought it back? A mí esta foto primero me impacta porque me propone una problemática durísima, que es la migración, la situación actual de un país, y sobre todo me parece que los rostros, compositivamente también, o sea, si bien tiene otros puntos de fuga, no es tan directo, hay que entrar en una lectura un poco más compleja. Me gustan esas líneas de fuga que tienen de la ruta, que va hacia una dirección, las direcciones de las miradas, pero profundamente me convocan los gestos de estas personas y saber que una de ellas también está embarazada. O sea, me cuenta una historia que tiene múltiples capas. Okay. Anyone else have thoughts about this one? Okay, let's go to the next. Eu gosto deste porque dá a sensação de esperança. Depois de tudo o que nós vivemos, não é? Da pandemia, todo este ano, temos aquela mão, a luz a bater na mão, dá aquela sensação de esperança e força, e a mensagem que ela transmite acaba por ser muito forte. E também o facto de, hoje, em 2020, estivemos todos em casa, não é? Fechados em casa, e vimos o mundo através de uma janela. Vimos o mundo através de dentro de casa para fora de casa. E aquela mão dentro de casa apontar para fora e a luz ali a bater, dá-me sensação de esperança depois de tudo o que nós vivemos, e acaba por ser a vida cotidiana de todos nós em 2020. Mallory, are you okay with that, or would you like Daniel to just give you a little bit of that in English? Sí, puedes, Daniel. Lo siento. No problem. No, I like these photos because of the light in the hand, and it's like what we all did this year, the last year. We stay at home, looking to the world from the window, and the hand in the window is like hope. We can have hope with that hand, and I think it's the message of the daily life we all had the last year, and we can all have hope, and that hand is the hope, I think. Anyone else want to Sí, talk gracias. about? Estoy de acuerdo. Gracias. Anyone want to add any comments to this one? Sí, yo Okay. quisiera, Okay. bueno, Sorry. No, quería please, decir go ahead. que la estética y la construcción de la foto dice eso, lo adentro y lo fuera, dentro de una misma imagen, y también esa ventana como una prisión, pero donde entra lo de afuera. Es como una, sí, lo dice bastante bien lo que pasó este año, lo que se vivió este año. Okay, let's go to the next. Bueno, esta yo la rescaté porque me parece que, claro, como hay esa pintura en el fondo, dice muy bien también toda la solidaridad que existió, que existe en estos momentos, toda esa gente que ayudaron para que algunos puedan comer. Y la luz que coge los personajes, pues también participa, ¿no?, de esa sensación
muy de generosidad, vamos a decir, cristiana. Okay, anyone else want to add anything? Okay, let's go to the next. Esta foto a mí me parece súper importante porque A mí también. se vieron como tantos trabajos de Venezuela y de esta falta de agua, y a la final es como que esta es la vida diaria de mucha gente en Venezuela, y me encanta que en este cuadradito le vemos al niño nadando, a la niña, me parece súper fuerte. Y a mí también me gustaría agregar, me parece además que, toda la situación que está pasando ahí, ¿no? Un niño en un cuadrito que parece un desagüe con una niña en medio de una carretera, de una calle, con todo el peligro que eso representa. O sea, creo que en una imagen tan cotidiana también representa muy bien toda la locura y el mundo al revés que vive Venezuela, ¿no? O sea, es como que nadie se imaginaría en una situación normal que eso pase, ¿no? En una situación cotidiana normal que haya dos niños nadando en una especie de desagüe en una carretera. Sí, la encuentro poética, la encuentro dramática, la encuentro cotidiana. Creo que tiene muchos condimentos esta imagen y además es minimalista porque hay muy pocos elementos. Tiene mucha fuerza. Sim, e eu gosto do facto de também não ser sobre Covid, não é? Sobre ser, termos uma imagem da vida cotidiana que não seja simplesmente a pandemia, que não seja sobre Covid, ou seja, nos mostra também outros problemas, a vida cotidiana fora da pandemia. E a fotografia é linda, a luz é linda, o pormenor do rapaz dentro da água, acho que está perfeita. Okay, let's go to the next. I think this one was brought back. Yo. Para mí, esta foto es tiene muy emoción. Hay muchas fotos de la protesta. Es de protesta en Argentina, pero esto tiene más emoción de los otros para mí. Y me gusta este momento, es un poco más tranquilo. No es como the direct action, pero es un momento un poco más como on the sidelines, al lado de la acción. Sí, estoy de acuerdo con lo que dicen Valerie. Esta imagen al principio me pareció dudé si estaba en la categoría correcta, porque al ser vida cotidiana pensé que si no era mejor que esté en noticias individual, pero verdaderamente siento que lo que dice Mallory me lleva a pensar que no es la típica foto de manifestación clásica, de protesta, de reclamo por lo que se está, sino que hay algo introspectivo ahí en ese abrazo que me lleva a pensar en otra cosa y me propone otra lectura de la imagen, en el mundo interior de esas tres personas abrazándose y por qué esa emocionalidad de ese abrazo. Y bueno, creo que la saca un poco de la categoría de noticia, sino que la coloca en algo más cotidiano. Buen punto, Gisela. La categoría es muy importante. Okay, next one. Eu voltei a esta fotografia porque, mais uma vez, mostra-nos a nossa vida em 2020. Não podemos esquecer que foi a nossa vida cotidiana, foi o nosso daily life em 2020. E gosto da luz, o facto de quase todas as janelas ter uma pessoa presente que mostra que todas as casas estavam com pessoas, ou seja, toda a gente estava em casa. E em vez de vermos as ruas vazias,
estamos a ver as casas cheias e gosto dessa sensação que essa fotografia transmite. Mallory, do you want in English or did you understand? Puedo entender más o menos, Okay. gracias. Okay, let's go to the next. Anyone want to talk about this? A mí esta foto me parece tan conmovedora, como hay tantas cosas que están pasando aquí y me encanta la luz y esa como esa relación que se ve entre el papá y la hija me encanta todo de esta foto. Sí, y también yo me gusta mucho que también ilustra en cuanto a la categoría de la vida cotidiana, como que luego es complicado imaginarse la vida cotidiana de este tipo de personas que tienen estas discapacidades, ¿no? Y además imaginárselas, porque lo que tú ves en la imagen es que están gozando, ¿cierto? Están jugando, están gozando. Entonces, a mí eso igual que a Carla, me conmueve muchísimo. Y me conmueve ella, me conmueve él, y que sí la siento como un momento muy bonito, con la luz, con toda la composición de esa vida que tienen en eso, o sea, como un momento, como una ventanita, y a mí me encanta. Sim, e não deve ser uma vida fácil e mesmo assim eles estão felizes, estão com um sorriso. Para além de todos os problemas que devem ter na sua vida cotidiana, conseguem ter esses momentos de felicidade, não é? E mesmo em termos de luz, tecnicamente a fotografia está muito bonita e a mensagem que transmite. Es directa y fuerte, ¿no? Es como un tuf. Okay, and I think that's it. All right, so we have 8. You've discussed them. We've had the captions. Do you feel ready to go to the awards round? All right. So here's how this is going to work. We will go one by one, go back to the beginning. We'll look at each image one by one. And we're not going to vote for a first, second, and third at this point. What we're going to do is vote on all of those that will actually receive an award of some kind, either a first, second, or third, or an award of excellence. Okay? And then from those that are left for awards, we'll go back and select the first, second, and third. Is that clear to everyone? Makes sense? And this is, since we are now at the award level, we will not give you the opportunity to bring one judge to bring anything back. So if it doesn't receive the 5 votes to give it an award of some kind, then it's just out. Okay? Everybody all right with that? If you have any questions, just ask the question. Otherwise, let's bring up the first. Yes. ¿Cuántos votos necesitamos? 5. Okay. If we don't have enough at the end of this round voting with 5 to get a first, second, and third, then we'll have to go back and do it at a 4 level. But I think having looked at the votes in the last round, I think you'll have sufficient number with 5 in votes. So at this point, if you'll vote on this is to put it in as an award, and it would become eligible for a first, second, or third place. All right? Olivia, do you want to announce? Yeah, so that was in. Okay, you want to vote on this one? No. This one? No. This one? No. This one? Sí. This one?
No. This one? No. This one? Sí. Okay, so I think you voted 4 in. 3. Just 3. Okay. Wow. Pienso que los otros son premios de excelencia, a menos, ¿no? Claro, sí, Algunos de los otros. ustedes Well, pueden decidir dar premios de excelencia. yeah, in this contest, all that we ask is that we have a first, second, and third. Having awards of excellence is totally up to you as a jury. At this moment, as a jury, you have not voted any additional awards. Since this is the first category that we're, approaching, judging, if you'd like, I mean, if there's an overwhelming move to add 1 or 2 other images to this group, which would receive awards of some kind, then I think that, Pablo, you agree that we could allow that to happen here? Sí, Lupe, estoy de acuerdo. Si los So- jueces así lo desean. If you want to just take a moment and look at those 5 that you voted out and want to bring one back and maybe advocate for it a little bit more, we can do that. Sí, para mí hay 2 o 3 fotos acá. Creo que son premios de excelencia y creo que es importante este premio porque es importante para fotógrafos. Y el uno con la pintura como debajo de las personas con la comida, pienso que esto es un premio de excelencia. Estoy de acuerdo, Valerie. También. Let me suggest this. And I'm sorry, but there's some echo going on here. Not sure why, but let's take one more look at the 5 that were out, one at a time, because a couple of these that you've mentioned were close to getting in, and a couple of others not close. So let's take a quick look at those Look, 5. Yeah. Look, but can we, perdón, voy a decirlo en español, ¿ok? Pero, a ver, estamos de acuerdo que las 3 que están votadas son las 3 que vamos a votar por el primero, segundo y tercer lugar. Las 5 que vamos a ver es solo para ver si merecen la mención de excelencia. Para que no confundamos y no volvamos, o vamos a volver a revisar las 5 para meterlas en las 3 primeros lugares. No, Okay. Here's what I would say to you. You are the jury members and you can decide how you want to do this ultimately. But we have found in the past that something gets pulled back in and it ends up a second place or a third place. So I think if you are thinking about bringing any of these back in, people start to talk about them. There's a dynamic that changes within the group. So if you bring any of these additional ones back in, I think we have to think of them as a whole group. And from those, you will select the first, second, and third. And the first thing that you do after bringing them back in, we could say, is this a first, second, or third for anyone? And you can vote on it for a first, second, or third, and if it doesn't get that, then it gets an award of excellence. But I think to bring them back in right now and say this can't get a first, second, or third, we don't want to do that. We would put them back in the group
of award winners, and then we take that group and have the conversation about it. Yo, la verdad, o sea, si yo puedo decir algo, a mí me gustaría que nos quedáramos con estas tres ahorita como las tres finalistas que vamos a calificar como primero, segundo y tercero, porque además lo votamos todos. Y que después discutamos si alguna de las 5 imágenes que no se votaron merecen una mención de excelencia. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y quizás podríamos dar 2 menciones de excelencia, porque creo que al haber participado tanta cantidad de imágenes, y estas ya de alguna manera son ganadoras, ¿no? Entonces creo que... Let me just say to you at this point, let's go through them. And again, it needs 5 votes to get an award of some kind. So we can go through all of those that you have voted out at this point. And if you want to make a passionate case for any of those that was voted out, we can have that. We can have a discussion between you, and then we'll vote again. And if it doesn't receive the 5 votes, then it's just not included. Okay? We've set the level at 5 votes, and we have 3 in there that have received 5 votes. So, you know, if we Pero entonces vamos a hacer lo mismo que ya hicimos, Lupe. O sea, vamos a abrir otra vez y tienen que volver a tener los 5 votos, las que ya habíamos votado. Yeah, so what I'm saying is we'll look at those that have been voted out here. Clearly, there are at least a couple of you that would like to bring some back. You'll have your say, and any of you who really don't think they should be considered for an award can have your say. As the discussion goes for those 5, we will go back and vote again. And if it receives 5 votes after the discussion, then it will be included in the group. And if it doesn't receive 5 votes, it's out. Pero el loop se está refiriendo solamente a las que no han sido votadas aún. Y les recuerdo que es perfectamente posible tener varios premios de excelencia. Eso lo hemos hecho en el pasado. Entonces, si deciden tener varios premios de excelencia, no hay ningún problema. Okay, so let's go to the first one that was voted out, which would be number 2 at the top. All right, so is there anyone that wants to bring this back for consideration? And if so, can you give us your, let the person who wants to bring it back first make a pitch for it, and then we can vote again to see if they've changed any votes. Okay. No, solo para aclarar, esto es para traerlo como un premio de excelencia, no para primero, segundo y tercer lugar, ¿no? It would be put into the group that gets an award of some kind. We haven't yet decided that. Okay, so who is it that wanted to bring this back, and do you want to make a pitch to the other judges to change their votes to any? Doesn't seem to be any advocates. Okay, the next one. Pablo, ¿puedes mencionar un poco las cosas en español también? Te agradezco. Ay, Gisela, tú estás sin traducción, por supuesto. No, entiendo perfectamente, entiendo bien, pero ahí en un momento se armó una confusión y no... Sí, por favor, dime cualquier momento que necesites traducción. Encantado. Estas son las ¿Cuál menciones es la parte que no te quedó claro? A ver, lo que estamos haciendo aquí este momento es decidiendo qué fotos se trae al grupo principal, y las fotos van a ganar primero, segundo, tercero o una mención de honor. Entonces, cualquier foto que ustedes quieran rescatar, este es el momento para hacerlo, pero necesitamos 5 votos para rescatar la foto, y pueden hablar acerca de los méritos que encuentran en esa foto para que sus compañeros lo consideren y decidan votar o no por esa foto. Esto es para al menos un premio de excelencia. Yeah, Pablo,
can you translate that at this point, we're not selecting a first, second, or third, or even an award of excellence. We are voting in those that will receive an award of some kind. Once we know that group, then we'll go back and vote for a first, second, third, and the rest will be awards of excellence. So this is a vote for an award of some kind. We don't know what kind yet. Esto lo que acaba de decir Lupe es muy importante. Vamos a votar para que estas imágenes reciban un premio de algún tipo, sea premio de excelencia, primero, segundo o tercer lugar, para cualquier premio. No estamos votando aún el orden que van a tener o si van a recibir un premio de excelencia o no. Simplemente que sean consideradas en el grupo principal de premios. Y pueden defender una foto si es que desean. So let's actually, Olivia, sorry, but would you go back to that second image again? So then I would again ask if there is anyone that is, wanting to fight to bring this back in and have another vote. It would need 5 votes to get into the group of awardees. Si alguien quiere defender esta foto y necesitaríamos 5, convencer a sus compañeros, necesitaríamos 5 votos para que reciba algún premio, cualquiera. Puede ser también un premio de excelencia. Okay. I'm not hearing. Me gustaría, si se puede volver a leer un pedacito aunque sea corto, de la descripción, por favor. Sí. Sí puedo leer. Posso ler? Ah, no, perdón, Daniel, está en portugués. Posso ler? Sí, por favor. Proveniente da cidade venezuelana de São Félix, 2 mulheres cruzam a fronteira com o Brasil. Uma delas, em seu 5º mês de gravidez, leva o seu filho de 2 anos no ombro. Com fome e sede, as mulheres caminham pela BR-174, uma caminhada de 215 km até a cidade de Boa Vista, capital de Roraima. Do you want Proveniente de la ciudad de San Félix. Mallory, do you need help with this? No, estoy bien, gracias. Okay. All right, I'm not hearing any conversation about it. So go ahead and vote again. If it receives 5 votes to be in, we'll put it into the group of awardees. Por favor, voten nuevamente. No hay nadie defendiendo mayormente esta foto. Con 5 votos va a recibir cualquier premio. Alguno. No. Okay. The next one, please. There were 2 or 3 of you who spoke in favor of this. Does anyone want to try to convince other jury members to vote for this? Sí, para mí esta foto es un poco sencillo, pero creo que es tan fuerte. Pienso que es una colaboración con el fotógrafo y su madre, y es como the epitome de la pandemia. Conozco, I understand, entiendo que está ocurriendo en esta foto immediately cuando lo ve. I think it's like a painting. Es como una pintura. Creo que este es un premio de excelencia. Concordo. Agree. Okay, anyone else have any comments for or against this one? So let's vote on this again. 5 votes. De esta foto. 5 votos al menos para premio de excelencia. No. Okay. Mallory, I think you spoke up to bring this one back.
Mallory, ¿tú Sí. defendiste esta? Why don't Sí, you say it pienso in que, English and Pablo can. okay. Sure. I think it's for me this one. There's so much to look at here, and the seeing and the symbolism here, I think, makes this a very powerful layered picture. Hay tanto que mirar aquí, hay tantas capas y es una fotografía muy compleja. And the lighting, I mean, perhaps it's lighting that existed there, but they used it really well. And the caption behind it, you know, it's an important storytelling picture, I think, as well. Y la luz, la manera en que está dispuesta la luz, probablemente es la luz que existía en el lugar, pero está manejada de manera magistral. Y es una foto que cuenta una historia importante. Anyone else want to speak to this one? Okay, let's vote on this, please. It's for, to add it to the list of awardees. 4 para que sea Cinco. referencia. Sí. Cinco. No, hold a minute. Could you vote again, please? Because there were changes that were going on during the voting. So. O sea, ¿esta la votamos o no la hemos votado? Perdón. Es el voto para Estamos premio votando, de estamos excelencia votando, al estamos menos. This is for any award. Al menos por un premio de excelencia. Okay, it's done. It's out. No. Okay, I think there were a couple of you that liked this image. Do you want to speak to it? ¿Quieren hablar, defender esta foto? Algunas personas la... Eu gosto muito desta fotografia. A fotografia é linda e a mensagem que passa é incrível. Mas é a tal questão de vida cotidiana, notícia. Vida cotidiana, notícia. Em termos de categoria. E então fico um bocado atrás, porque se estivesse na categoria notícia, era capaz de ser uma das vencedoras e receber algum prémio. Na vida cotidiana, já me custa ver esta fotografia na categoria vida cotidiana. Mas a fotografia é linda, a mensagem é linda, tudo é fantástico. Mas a categoria é que eu acho que é errada. Okay, do you want to vote on this? This is to bring this back for an award of some kind. Es para traer esta foto de regreso para un premio de algún tipo. No. Okay, the next one. Anyone want to? I think this was brought back also. No comments? All right. You want to go ahead and vote again? 5 votes to give it an award. No. Okay, the next one, is that it? Or, yeah, that's it. So we now have still the same 3. Okay? All right, so let's take away the 5 that were voted out. These are your 3 award winners, and now the job will be to figure out which is first, which is second, and which is third. And this, I think, will probably take a little bit of negotiating among yourselves, and some conversation, some discussion about, what really works. Loop, solamente una observación. Tal vez para los premios de excelencia no vamos a conseguir los 5 votos, pero el hecho de que hayan llegado tan lejos puede ser considerado. No sé. So let's take a look again at the 3 that you've selected for awards, and just to take a look.
one at a time. The three that, no. Just the three that were selected. Okay. And the next one? And the next one. Okay. Do you need any more information on any of these three? Do you need the captions read on any of them again? All right. Are there any nominations for the first place? ¿Alguien quiere nominar una foto para el primer lugar? Para mim, a do meio. Yo diría la primera, la del cumpleaños. De acuerdo. Okay, can we bring the first one up, the birthday? Yo estoy súper dividida entre esta y la segunda. Está muy... Estoy como 50-50 entre esta, Let's go la back segunda to y the- la primera. Go there first. Let's have a little discussion about this first, and then we'll move to the second. Por favor, conversemos sobre esta foto y después hablaremos sobre la otra. Bueno, yo Disculpa, un momento, necesito cambiar mis audífonos. Me pasa lo mismo, que estoy dividida entre esta y la segunda también. Son muy distintas además. Dá para pôr as três ao mesmo tempo? Yeah. Magdalena, you I think, mentioned this one, correct? Sí, yo pienso que esta, primero que es una foto muy fuerte, del punto de vista fotográfico, visual, pero también es excelente. Quiero decir que todo, el cuadro, lo que pasa, la emoción, y también para un premio de vida cotidiana del POY 21, yo diría que es perfecta para mí. Sim, mostra o que aconteceu o ano passado, não é? E o que está a acontecer agora. Pero 2020. ahí nada más yo tengo una consideración. El POY toma vida, o sea, estamos también tomando 2019 y 2020, ¿cierto, Pablo? Así es, son los 2 años, 2019 y 2020. Porque ahí siento que la segunda, o sea, si bien esta es una imagen de vida cotidiana de lo que fue a partir de marzo del año pasado, siento que la segunda es más una vida cotidiana que no solo representa 2019 y 2020, ¿no? O sea, que ya tiene tiempo, que es una vida cotidiana que tiene más tiempo, o sea, es más representativa para la categoría. Ahora, las dos me siguen, o sea, sigo igual, nada más para decir que sigo igual con el 50-50, pero hay una parte de la segunda que siento que va más con esta categoría. Sim, não existe uma categoria de single da pandemia. Mas se houvesse, fazia mais sentido esta fotografia estar nessa categoria da pandemia. E a outra é como a Gael disse, mostra a vida cotidiana normal, ou seja, pode acontecer, até podia acontecer o ano passado durante a pandemia, podia acontecer em 2020, mas também pode acontecer em 2009, ou seja, é mais global e por cima temos categorias de pandemia, era para ser um bocado diferente nesse aspecto. Mas, atenção, a foto é incrível, a foto é bonita, a foto, toda a imagem fotograficamente, a mensagem, tudo o que está lá é fantástico. Não há dúvidas disso. Mas não podemos também, na minha opinião, não podemos também só pensar na pandemia, no Covid, e mostrar que existiu mais coisas, porque estamos a falar de um concurso de 2019 e 2020. E a pandemia só começou em 2020. Olivia, could you bring up the second photo, please? Or Pablo?
Sí, yo cada vez me inclino más por esta, ¿eh? Y creo que me gustaría también nominarla como para el primer lugar. Eu também. Sí, yo también coincido en que si hay una categoría pandemia, justamente, ahí vamos a tener que trabajar sobre el tema y creo que en ese sentido me inclino por esto, para primer premio. A mí me gusta esta foto, yo también me jala mucho esta foto porque es como esta realidad latinoamericana de que así esté tan malas las cosas como son estos momentos que igual, o sea, no es que está bien, pero es como que ves como esta magia, esta inocencia, este juego que existe y que vemos en todos nuestros países, ¿no? Y me gusta la foto, la primera de la señora es hermosa, pero hay algo de esta foto que me jala tal vez un poco más, como realidad, como algo cotidiano, como algo que, como dicen, no es de 1 o 2 años, sino que es algo que ya ha venido pasando por mucho tiempo. Olivia, could you bring up the third one? Any comments about this? Eu acho que já está para terceiro lugar, porque já como estamos, acho que todos indecisos entre a primeira e a segunda fotografia, esta acho que em termos de terceiro lugar estava bem. Sí, de acuerdo que esta podría ir al tercer lugar también, porque siento que estamos entre las otras Estamos dos. entre as duas primeiras, Ajá. por isso. Sí. Okay. Let's see where we stand with this. Let's go back to the first. And I'd like to have you vote. Now, as you vote for first, second, and third, I would ask you to do this. Only vote when I ask you for first place. Only vote yes for one of the three. Because otherwise, if people are voting 2 or 3 times, we'll never get to any conclusion. Les pido que voten una sola vez por primer lugar. Because once we have a majority, then that'll be first place, and then we'll go to second place, and we'll go to third place. But we can only do that if you only vote for first place once here. Solo podemos hacer eso si votan por primer lugar una vez. Okay? So would you vote for first place? It'll take 4 votes. There are 6 of you, so 4 votes would give a majority. First place for this photograph. Okay, this did not receive 4 votes. The next photo. First place, please. 4 votes would give it first place. Okay, this is first place, okay? All right, so now we're looking for a second place. We have the number 1 or number 3. Again, please only vote one time yes for the image, for one of these 2 images, okay? So this is for second place. Would you vote? 4 votes will give it second place. Este es para segundo lugar. Yes, this is second place. And so just to make it official, can we go to the third one? And will you vote for this for third place? Para hacerlo oficial, voten por esta para tercer lugar, por favor. Okay, great job. Third place. Good discussion. I know a couple of you were disappointed that some others didn't get awards, but you know, that's how it is in every contest. You have it. That's why you have a jury. And I think you did a great job of going through these thoroughly and selecting your first, second, and third choices here. And we've gone a little bit longer than I had anticipated. So I'm going to ask you before the next category is the same, but it's series. And so it's likely that you will have seen several of the images that you just looked at
in the series as well, so you'll have some familiarity with that. Let me ask you, should we take a longer break here before starting the next category? Allow you to get something to eat and come back in, say, 45 minutes? Or would you rather take a shorter break again here and get started in the next category and stop for a break somewhere there? I'd rather wait, do the second category, and take a short break. Lupe está, Me too. Lupe Me está too. preguntando si es que hacen una pausa larga o una pausa corta. Una pausa corta para mí. Okay, well, Corta para mí. that's great, and that's what we'll do. I don't think that we will get through the entire judging of the next category before taking a break of some length, but we can certainly just take a shorter break now and get started and see how far we get into that before you want to take a longer break. Does that sound okay? All right, so let's take 15 minutes right now, and we'll rejoin. Right now, it's 10 minutes before the hour, so let's join back about 5 minutes after the hour. Okay? Nos vemos Thank a las 12:55.